حتى اوكي. احنا عمر بس اول شيء احب يعني شوف دقيقتين قبل ما تبلش حضرتك. براحتك. اي السلام عليكم اخوان، ومساكم الله بالخير والعافيه ان شاء الله وين ما انتم وين ما كنتوا. العراقي RCP عراق نتورك اللي هي صار لها تقريبا سنه ونص اقل تعمل في العراق under leadership of the global department RCP لندن. ضمن منهاجها ضمن الدومين اللي نشتغل عليه اليوم هو MTI او Medical Training Initiative، اللي هي فرص تدريبيه للاطباء بعد تخرجهم. هسه استاذ عمر يتكلم عن الموضوع في بريطانيا. ايضا استاذه ذكرى الوتار موجوده تساعدنا ببعض المعلومات. دكتور احمد الشريفي ايضا من الاول كان من المبادرين لتوضيح هاي الامور للطلاب والاطباء العراقيين من يريدون يخططون للتدريب في بريطانيا كيف يكون عن طريق الرويال كوليج اوف لندن. فنرحب اليوم حقيقة. شكرا جزيلا للأستاذ عمر وأستاذ أحمد أستاذ ذكرى لوقتهم وتعبهم ويانا بهذا الموضوع، وهو أكيد خدمة لبلدهم اللي هو في قلبهم أينما كانوا. فشكرا جزيلا لوجودكم. وعمر the floor is yours. شكرا، يعني ممنون. احنا نتشرف بالحضور هاي الندوة. Okay, so I'm going to cover updates on training in the UK. I'll cover parts about RCP activities globally, and crucially within that will be the medical training initiative. I have some keynote slides and very happy to open later to discussions and questions. If you have any burning questions, please put them in the chat. They're very useful to come back to enrich the discussion. So that's who I am. That's basically what I'm going to outline, and please feel free to put the questions down, then we can take it from there. So first of all, the team is there's a lot of people behind us. So we have the RCP Global in London, based at the college. So we have Amy, head of global. We have Mrcp, who's the vice president for as a clinician for clinic for the RCP Global, myself for the Middle East and North Africa, and we have Hilal for as our international advisor in Iraq and the lead for the RCP network in Iraq. And the structure of this is not the RCP structure, but we, as RCP Global, we feed into the work of the Royal College of Physicians. This is the RCP London, and there are a number of global directors covering areas around the world, and there's a specific global director covering the medical training initiative international trainees, and we have a wide range of international advisors covering many global destinations. So and within our region, within the Middle East, currently we have 7 international advisors distributed across the region. And from an RCP perspective, the global strategy was launched in 2021, where with 3 missions that are education, influencing healthcare, and improving healthcare where possible, utilizing all the local means to improve people's education, healthcare, and delivery. It's a big mission, but obviously where possible, that is what we're trying to do, interfacing with a lot of activities and lots of global players here. Those are the parts of activities that you may have been involved in, may have heard of, for education and training and CPD, interfacing with other work done by the college and the federation, and exams, a big thing for the RCP from an international activity, and I'll come to that with particular aspects about Iraq. And there are a number of projects mapped across the themes and the vision of the college. I'll just go through some brief
intro about the training in the UK and where we are now. My focus is going to be on medicine and internal medicine and its branches. There are a whole host of other things, but they build on themes that are emerging in terms of changes to training in particular. 2022 in particular is a big year for us in specialties in medicine, where all the new curricula are being implemented. This work has started a while back with multiple reports and initiatives and changes to how internal medicine is training. So what I'm going to talk about is things that may have started already at more junior level, but from a specialty, subspecialty levels are happening as we speak. You can't go without knowing your facts and figures here. So the UK is one country, but there are 4 nations within the UK. So that's England, Scotland, Wales, and Northern Ireland. And within those nations, there are 4 healthcare systems. So the National Health Service covers the whole of the UK, but they are organized in 4 devolved healthcare systems. So the biggest of which is the the biggest is the NHS England, and then you have NHS equivalent in all the 4 nations, Scotland, Wales, and Northern Ireland, funded separately. They operate in similar ways, but with slight modifications to population needs within those 4 nations. There is one regulatory body, that's the General Medical Council. You cannot practice medicine in the UK without a license, without registration at the GMC, and without a license from the GMC. And to practice, you have to have both. So you could be registered but not practicing, and that covers the whole of the country. And I'll come to that when it comes to exams and things. From a physician perspective, there are 3 colleges. London is one of the colleges. There are 2 main headquarters now for the college. The main one is in London in Regent's Park, and the second one was just opened in Liverpool, the Spine, which you may have seen in some of the adverts. There are 2 other colleges. There's one in Edinburgh, where you may have heard about, and the second one is in Glasgow, in Scotland. The 3 colleges come together in what's called the Federation of the Royal Colleges, and they are in charge of 3 things. They're in charge of the exam, so the MRCP UK. Historically, they had 3 exams, 3 standards, but it's all merged into the MRCP UK. So that's what the degree is. They manage accreditation for continuous professional development. So conferences, meetings, they have to get accreditation, approvals, in a way so that when you do your yearly learning, you can say, I have RCP accredited events, or I attend accredited events. The JRCPTB is the probably equivalent to the boards, so the boards of medicine, the Arab board, the Iraqi board. They're in charge. There are different boards built in within the JRCPTB. For example, there's one for cardiology, one for endocrinology, one for renal, one for palliative care, one for general medicine. And they set the standards for practice. They set the curriculum, they set the assessment methods, the means, but they're guided by what the GMC has set. So the GMC sets the standards for medical education in the country, undergraduate, postgraduate, and there are guidelines based on that. They set the standards for medical practice, the good medical practice. I guess the GMC is equivalent to Naqabat al-Atibba. And the JRCPTB takes those standards and they add what the curriculum should look like and the training standards. And from the JRCPTB, they interact with the commissioners of training. So there are 4 commissioners of training. Those are the people responsible for saying
I can pay for trainees who would like to train them. And so that's probably equivalent to وزارة الصحة. And then وزارة الصحة probably is the employer actually. So the commissioners of training is probably the boards, and then you have the employers, the NHS trust equivalent to وزارة الصحة, who provide a place for the trainees to work, and then they pay them. And the interaction between all of those bodies is very important to know and understand, because that's how it's going to govern how you practice medicine and interact with the relevant bodies. Now, for any journey, you need to set what you're looking for. You need to know where you're going. If you want to try and set it like a Google map, then a journey could potentially look like this is 54 hours if you want to drive from London to Baghdad. So there you go. If you can go through all those countries without needing too many COVID passports. So, and in terms of how and what, all of these things, you will start to you have to gather what you need, and it's you can try, you learn along the way. Nothing is foolproof, and nothing is one single attempt. So it may be 2 or 3 attempts, but that's the importance of learning and modifying your technique along the way. So in order to practice, there are 3 key things to get right: registration, placement or a job offer, and how you're going to adjust to the new environment. And there is a reciprocal learning process that your place of work learns from you, and you learn from the work of the place of work. So let me take you through just a broad overview of the training. So on the extreme left, you have the medical school. In the UK, it's 5 years. It culminates in the equivalent of the Iraqi MBCHB, MBBS, whatever you call it, is the degree. But the trainees finish the students get their degree, and then they go through foundation training. It's 2 years. In their first year, which is different to Iraqi training, in their first year, they have to finish it before they get full registration. So they get a form of registration. There are proposals to bring that down to medical school stage. But anyway, 2 years of foundation training, iqama. And then from that, they move on to if you're taking a physicianly route, then you go and do internal medicine. Now, the internal medicine training is 3 years. During those 3 years, you take MRCP, and you're expected to complete MRCP within the 3 years. The first 2 years, you practice at a more junior level, or traditionally what was known as senior house officer. The foundation training was known as house officer the first year. And in the 3rd year, for certain specialities, which I'll come to, you step up to practice as a registrar. And that's a huge difference, because that part used to be part of the specialty training. So that's been taken away. And instead of 5 years of specialty training combined with internal medicine, it's becoming 4 years. And at each point of these points here, you have to compete to the next step. So getting your internal foundation 3 years, so that's the equivalent of probably the first 2-3 years of the board, or maybe even stages in between. And then you compete for specialty training. In specialty training, there are specialties with general internal medicine, and there are specialties without. So I'll explain that in a second. And you go through a program of training, and that culminates, and if you're successful, depending on your work-based assessments, your annual reviews by panels,
Then you enter into you'll gain a CCT, or Certificate of Completion of Training, and you'll be eligible to be appointed as a consultant, where you'll need to continue the learning through CPD and accreditation, appraisal, and annual reviews to make sure you're still fit to practice. That's the training pathway in the UK. Now, in people who come to do, for example, the MTI scheme, they're here. They're within the specialty training because they should have done parts of their training from whichever part of the world they come from, and they come in within 2 years. I'll come to the details of that in a second. So that's the broad overview of the program. Now, in internal medicine, they've divided it into 2 groups, Group 1 and Group 2. So let me just take you through. This is the same schema. So this is foundation training. This is medical school, foundation training, competition, your 3 years of internal medicine, do the MRCP, competition again. You go for stage 2 or specialty training. You do a specialty exam within that. So there are lots of specialty exams. So cardiology, nephrology, respiratory, geriatrics, and then you compete again, a specialty certification, and then you'll go into more of a consultant place. Now, there are 2 groups here. There is the Group 1 and Group 2 specialties. Group 1 specialties are the ones that combine internal medicine certificates for the specialty you're doing. And you can see this, the specialties on the left of which ones they're going to go through, and they have to do dual accreditation. There's no possibility of splitting those. Group 2, it's the same training scheme, but they don't combine it with internal medicine. So there are more niche specialties that don't interact with general medicine. As you can see from here, some of them you could argue they need general medicine, but that's a different discussion for another day. And they just train in that section, specialty training. They just train in that specialty. Again, for people in MTI schemes, for Group 1, you'll be in the specialty part, and in Group 2, you'll still be expected to fit in within that part, but obviously running parallel to the training program. Which brings me to the MTI and how that works. So the MTI is a big scheme. The RCPs have that scheme, and it's the RCP London runs one of the biggest ones. There are, broadly speaking, there are 2 schemes within that. There's this Route A and Route B, which I'll come to in detail. What it entails is that with some requirements, particularly the English exam, and the relevant international experience in a specialty, particularly internal medicine, the Royal College would facilitate the GMC registration and sponsorship to train for 2 years with the relevant, and helps with the relevant visa from the Home Office. Depending on the schemes, some people can apply and go through the scheme, and sometimes it's done more through a cohorted way. So, for example, the college had specific interviews in specific countries. So Iraq had that last year, and Hilal was leading that. Done previously in Pakistan and Sri Lanka and in other countries, and then they go through induction, matching to placements, and then support across the 2 years to help them adjust to the system and move on. But Ahmed will talk more about that perhaps in the questions about experience with people who came here. So
there's a lot more information on the link, which I'm happy to share the slides afterwards. And the idea is that it expands and broadens people's experience from various places around the world, investment in international trainees, and also forming networks, and it helps with international workforce development. As I said, the college part of the scheme would support GMC training, GMC registration, which is vital because you can't work if you don't have a GMC registration, induction, application for visas, and various other things part of the engagement with a college from a CPD and a portfolio. So e-portfolio is a way to collect evidence to prove that you're progressing in training, and without that you won't be able to prove that you've done it. So just by going to your hospital or your clinic and say I've done 20 clinics, it's not going to say, it's not enough to prove that you're training. So you'll have to collect assessments, you have to collect feedback from trainees, from your colleagues, from your supervisors, from patients, to say how you're performing, how and what they think about you, to form a full picture about you. So e-portfolio is a key component here to prove that you're progressing within training. And then at the end, you'll get a certificate from the RCP to say you've completed 2 years of training in specialty X, Y, or Z. And obviously, to be part of that scheme from a trainee perspective, you need to have a recognized medical degree recognized by the GMC, and you need to have minimum standards in terms of higher degree. So that's the MRCP 1 or equivalent. And then 3 years post-qualification in terms of internal medicine experience or the specialty you want to train in. And you should be somebody who's practicing, continue to practice. And most importantly is the English exam, either IELTS or other, as outlined here, in order to be able to practice in the UK. And that's basically what you go through. If people don't go through the MTI, then they will need a specific exam called PLAB. And that is 2 parts. Again, you need to do the IELTS exam or the equivalent for English, and then you do your PLAB, and then you go for registration, and you can work anywhere, provided you have the right visas and the approvals. So that's the other route to opportunities in training in the UK. So this is the route. So route A is where people find jobs, and I'll put some links here. Those are the 2 main jobs where you can find them. So you have the NHS jobs or BMJ careers. Part B is what I talked about, is more when there's more specific opportunities to match specific people. So that's when people apply, they get interviewed by the college, and then they get matched via database with suitable posts. I must say that's much less the route B. The more common is route A, where people find a lot of posts. There are some fees, of course, in terms of registration and support from the program, so to speak. As I said, the RCP has presence. This is international advisors lists as described. MRCP for the Middle East, there's quite a lot of centers in the Middle East, but with COVID, all the exams were cancelled. They're just coming back. There are new centers. So Jordan has just had an approval to start PACES. Oman is just getting back on track in terms of starting exams, as is other centers in the region. We're working with the federation to get Iraq to establish a new center of PACES in Iraq, in addition to already available opportunities for MRCP. So watch that space. And the other thing, obviously, for more senior physicians is the FRCP. The procedure has changed and is evolving. The new procedures
actually starting now, and people can apply. It's the highest post-nominal within the college, and it recognizes achievement. And we had a number of people from within our region come FRCP recently, and we look forward to assess and promote more, provided they fulfill the criteria. There's a whole host of things, which is another session. Obviously, by joining the network and joining the RCP Global, there are lots of things that people can get from in terms of CPD and education, CME, and being within the region, members and fellows in Iraq can have a discounted rate. Those are some links to the Iraq RCP network website, Facebook page, and some email links for you, and websites to keep in mind. That's all I have. Thank you very much. Very welcome to questions. Thank you very much, dear Omar, for this is very comprehensive, up to the point elaboration on the process of qualification in UK. Probably there are some places when to be more clarification, Omar. Let's speak in Arabic in order to make the story reaching as much as possible. قسم من الأخوان تدري بعض المصطلحات قد تكون مو كلش يعني هم they are familiar with، فإذا احنا تكلمنا بالعربي وبالعراقي بالذات راح عربي عراقي بأي شيء أقرب لهم. الآن أنا طالب كلية طب بالعراق، وعندي interest أصير consultant, physician, whatever the specialty or subspecialty in medicine. شنو هو الطريق اللي مفتوح قدامي حتى أكمل اختصاصي باليو كي؟ أنت حضرتك قلت كله، بس أنا أريد أكون وياك I will went through quickly حتى نرجع بعض المفاهيم. أنا طالب وراح أجتهد وأحاول أكون يعني من المتميزين، ما أقول من الأوائل، من المتميزين في دورتي، وخلصت كلية الطب في أي كلية من كليات الطب في العراق، أو أنا الآن خلصت already، أو أنا الآن إقامة قدمة، أو أنا الآن طالب بورد في العراق. شنو هي الفرصة اللي متوفرة إلي in the UK اللي أقدر بها أحقق طموحي العلمي؟ أهم شيء اللي يتخرج يكمل أقل شيء يكمل الإقامة، لأنه هو لازم يكمل إقامة أولا. لأنه من تجي تسجل بالجي ام سي يعني إذا تروح على مثلا على طريق البلاب، تمتحن البلاب وتنجح به، يحتاج لك تكون مسوي إقامة أو أقل شيء سنة سنتين بالعراق، اللي هي الإقامة الدورية. من تخلص هذا راح تكون تمشي parallel لهذا الستريم اللي تكون تقريبا هنا، بس طبعا احتمال اول ما تجي طبعا تحتاج لك فتره انه تفتهم شنو القضيه، شنو السيستم فكذا. فمرات يعني مثلا مشتغل له سنتين او ثلاثه، يحتاج مثلا تسوي لك في 6 اشهر او سنه على الفاونديشن تريننج اذا انت سنتين ثلاثه بعد التخرج، وبعدين تقدر تمشي. يعني المفروض ان تكون انت يعني يوران بارلل، بس صعب جدا مرات انه تمشي بارلل، فتحتاج مثلا ترجع 6 اشهر سنه تشوف تتعلم السيستم، وبعدين تبدي نيو بروجريس. هذا اذا تمشي على طريق البلاب. طبعا اذا تجي على طريق الميديكال تريننج انيشيتيف، تركيزنا على MTI الان. لا، اذا الام تي اي لازم تكون اكثر سينيور، لان الريكوايرمنت لازم يكون عندك اكسبيرينس بالانترنال ميديسن، فهذا يكون الاكسبيرينس مالتك على اقل شيء على بورد او اقامه قدمه، حتى تقدر تثبت انه انت عندك experience بالانترنال ميديسن ومسوي MRCP 1 او اللي عادلها، حتى تقدر تصير كومبيتيشن على الجوبز اللي هي هنا. نعم. اللي هي بالانترنال ميديسن ستيج 1. طبعا اذا انت اكثر سينيور راح تقدر
تبدي تفكر هل اقدر كومبيتيشن هنا. ها طبعا 2-3 بالبورد مثلا. نعم. في الاختصاص المماثل. ممتاز، شكرا جزيلا، الصورة واضحة. إذا الام تي اي توفر لي إذا أني مخلص إقامة خدمة وعندي على الأقل بارت 1 ام ار سي بي، أو أنا داخل بالبورد في أحد السبيشاليتيز مالت الميديسن، وبالتالي عندي على الأقل 3 إلى 5 سنوات بعد التخرج، وأكو ريكوايرمنتس أخرى اللي هي عمر امتحان اللغة. امتحان اللغة هذا أهم شيء. أهم شيء امتحان اللغة هذا الثاني، واللي الآن هو ال OET اللي هو الايلتس هو هذا اكثر واحد معروف، او الاو اي تي. اوكي. بس طبعا بجريد، يعني مو اي نجاح يعطيك يقبلوه، فلازم اكو درجات بها، فمثل ما مكتوبه بالليفلتس. فهذه مينيمم ستاندردز، لانه تحتاجها ككوميونيكيشن ستاندردز مع المرضى، مع الاطباء، مع الممرضات، مع المالتي ديسبلينري تيم. اوكي، الان اني افرضني طالب بورد او عندي ام ار سي بي بارت 1 واني دا ادرس بالانترنال جنرال انترنال ميديسن، وامتحنت امتحان لغه، حصلت هذا الامتحان بالدرجات المينيمم اللي مقبوله للام تي اي او الميديكال تريننج انيشيتيف. الان شنو هي الطريقين المفتوحه قدامي حتى اني امشي بها A و B؟ ممكن نوضحها اكثر؟ فاذا انت على طريق الام تي اي، طريق A هو ال more direct، بس اللي تحتاجه طبعا انت لازم you have to secure a post، فلازم تقدم على الجوبز، تشوف الابلكيشن فورم، شوف شنو تحتاج. هذه اللي موجوده جوا، عفوا عمر، مو تمام؟ اي طبعا، اي طبعا. هذا الطريق الاول، انه اني اقدم على NHS جوب خلال هذا اللينك اللي موجود، واتراسل ويا المستشفى اللي تقبلني، وبعدين اي فالبروسيجر كالاتي. فتشوف ال NHS جوبز مثلا، let's say اكو جوب نيوكاسل، احمد كونسلتنت عندهم ريجسترار فيكنسي، they will advertise it. من يعلنوها يجيبون ابلكيشن فورمز، كل من يعجبه يقدم كل تراست، كل جوب بابلكيشن فورم شكل، فتمليها، وبها طريقه خاصه لمليها، وشنو الكتابه اللي بيها نقدر نسوي بها يعني ورك شوب اللغه. وبعدين ياخذوها، احمد يقعد مثلا اذا هو الكونسلتنت المسؤول يقعد يباوع عليها، وشخص ثاني يقعد بيها، يسوون اناليسيز، يشوفون على كرايتيريا. مثلا عنده MRCP يقدر يسوي كذا، عنده اكسبيرينس بالمانجمنت، او عنده اكسبيرينس بالاوديت، او عنده اكسبيرينس بالتيتشنج، او اكو اسينشال او اكو ديزايربل. من تخلص هاي يسموها، تيجي بعدين شورت ليست. هاي الشورت ليست يباعون عليها، يقولون يا هاي اوكي، مثلا قدموا 20، سووا شورت ليست الخمسه، هذول الخمسه يقابلوهم، يسوون انترفيو. طبعا هسه كل المقابلات اونلاين، فيسووها المقابله، اكو سيت كويشنز تحطوها قبل المقابله، وسكورينج من بانل عاده 2 3 مرات 4، عادة هم الاشخاص اللي راح تشتغل وياهم. and if you're successful in an interview you'll get offered the post. اوكي، افرض حصلت البوست، what's next is تنحال القضيه الى الاتش ار، الهيومن ريسورسز، اللي هم راح يبدون البروسيسز مال if you're successful and they go through tests اللي هي مثلا applicants يحتاج فيزا، يحتاج اوراق، تبدي تبعث الاوراق مالك، مثلا الشهادات الكذا، حتى يعاينوها يفحصوها، ويشوفون عندك GMC ما عندك GMC. اذا ما عندك GMC هل انت جاي عن طريق الMTI اللي هو انت طبعا. ويسوي lots of correspondence. وبعدين تخلص هذه، تحصل GMC and you're eligible to start, and then you just set a start date. اوكي، اذا اني حصلت الجوب I should contact now the global department for the interview. No,
روت اي الانترفيو مع الدايركت ويا الامبلوير، بس تقول له الكولج انه I would like to apply for the MTI MTI scheme. روت بي اللي هو لا هسه مثلا راح اجي روت بي، بعدني بالروت اي حصلت الجوب. روت اي ايه روت اي I got it. and الرويال كولج هي راح تحصل لي exemption بالريجستريشن بالجي ام سي، وبالتالي صحيح. اقدر امارس الطب في بريطانيا، لانه اذا ما عندي جي ام سي ريجستريشن ما اقدر امارس الطب. فهنا الرويال كولج يكون دورها في مساعدتي بالحصول على الاكزامشن من الجي ام سي ريجستريشن. تمام. اوكي هذا الروت اي. الروت بي، الروت بي مثلا اكو اتفاقيه بين وزاره، لا خلينا نسميها وزاره الصحه في بلد ما، تقول مثلا نريد عندنا مثلا بعثات مال كذا، محتاجين كذا اخصائيين. الكولج تجي تقول اوكي let's try and match you to that، وتسوي انترفيوز مع الكانديديتس اللي يقدمون، بس تكون عاده في البلد يعني خلينا نقول مثلا بالعراق. هذا طريق واحد. الطريق الثاني انه انت تقدر تقدم تقول لهم يابا انا eligible candidate وكذا، بس الكولج لازم تقابلك تشوف انه اوكي كذا، ويخلون الفايل مالك بديتابيس and they get matched to a post where it becomes available. هذا الطريق الثاني within the route B. وأكو مرات يجون مثلا يقول لك أنا عندي sponsorship من international funder، عندي راتب مؤسسة تدفع لي، وأريد تلقوا لي بوست، عندكم بوست مثلا، فيحطوك بالديتابيس. المشكلة بهذا إنه البيمنت مال هذا الجوب لازم يعادل الراتب اللي ياخذه ريجسترار باليو كي، اللي هو يعني in the UK اكو سلم الرواتب، فالريجسترار في نقطة من النقاط. نعم. اذا الروت بي انه اني تكون الطريق الاول مالتي هي الرويال كولج عن طريق الجلوبال ديبارتمنت، مثل ما سوينا انترفيو بشهر السادس العام، وقدموا 55 طبيب، وبعدين 5 صاروا شورت ليستد، سوينا لهم انترفيو وقبلوا بهاي الانترفيو، والجلوبال ديبارتمنت هو كونتاكت ذا NHS تراست هوسبيتالز حتى يلقي سلوتس لهذول الخمسه. لكن هذا الروت يكون اطول من الروت A اللي هو يكون اسهل واسرع. استاذه ذكرى الوتار، تريدين تعلقين حضرتك؟ استاذه ذكرى؟ اوكي دكتور احمد، احمد شريفي، مساء الخير. دكتور مساء النور، تسمعني؟ ان شاء الله زين. ان شاء الله زين الحمد لله. العفو، بس استاذه ذكرى ويانا؟ اي العفو. تسمعوني؟ بس اكو فد ايكو بالصوت مالتك كلش. اوكي هسه still there. اوكي نعم هسه احسن استاذه. تفضلي. السلام عليكم جميعا. شكرا على التقديم الوافي دكتور عمر، شكرا دكتور هلال everyone. طبعا هذه الروتس كلش واضحة، بس مثل ما قال دكتور هلال الطريق طويل، خاصة بالنسبة الانيشيتيف الميديكال تريننج انيشيتيف. الروت اللي يمكن يمشي hand in hand when someone is that ambitious ويريد يسرع بالعملية انه يجي يسوي training somewhere in the United Kingdom. طريق البلاب اللي هو صحيح صعب، و many people may fail the هذا الآيلتس الإنجليش language، بس بنفس الوقت let me send I think probably you are not hearing me well. Okay. The PLAB, as they pass the part 1 of the PLAB, the candidate can sit the second part of the PLAB in UK because it's not offered anywhere else but in the UK.
And what I have been offering my colleagues from Iraq, junior doctors, I didn't know about them, but by the time they came to sit part 2, I managed and they managed to communicate with me, and I arranged a clinical attachment with them. For them, and they passed their PLAB and they returned back, and now they are applying for jobs through the BMJ or NHS or anyone through that route. And that make probably the procedure of coming here to train is another route. I cannot say quicker, but at least another route goes hand in hand with the other route A or B through AMT. Now, the third things, I think if someone is that ambitious and finished the first and second year foundation, I think they plan to sit their part 1 MRCP. I don't know, I hope in Iraq. And even the PACES, although it's not easy to sit the PACES and pass it from the first or second attempt, but that will give them another opportunity with their full MRCP to come and have more training post here, and they have to compete with other people. So I think those who are very ambitious, I think they need to realize that there is no quick way to come and do this. الطريق مثل ما نقول طويل، وما أقول يعني كل الشاق، but شاق enough، والشاطر ممكن and compete with the others. فأكو هاي ال 3 routes. I am very happy that now the Royal College of Physicians after many years are involving Iraq in the process of this. طبعا بجهود دكتور هلال الكبيرة دكتور عمر وأستاذ ممتاز and everyone who is supporting this process. فيعني أكو هواية طرق أن نساعد junior doctors to come here to train at different levels. فسوري أنا الورق يمكن okay. Thank you. شكرا جزيلا أستاذة. دكتور أحمد، آسف إذا عندك تعليق أو إضافة أو توضيح. حضرتك بعدك شاب صغير وبديت حياتك اليوكي، زحمة عليك تنور الشباب. الله يسلمك. الصوت واضح؟ الطريق اللي أنت وصلته إن شاء الله. العفو. الصوت واضح يمكم؟ أي واضح، تفضل. طيب مثل ما تفضلوا الأخوة يعني الدكتور عمر والدكتورة ذكرى، هي بصراحة الشباب أحسها كلها تعرف الطريق، تعرف they know the route. يعني هم ما يعني أي واحد تسأله هو يفكر أنه شلون يحصل واحد. ف the best way هو مثل ما قال دكتور عمر get ال OET، خلص ال OET اللي هو بسهولة يعني الناس تتعود. والبلاب 1 وبلاب 2 هو أسرع طريق. المشكلة بهذا الطريق هي مشكلة الفيزا. البلاب 2 الفيزا مرات تكون صعبة، بس اكو ناس تجي على بلاب 2 فيزيت فيزا وإذا ياخذون الامتحان وإذا يكملون. فهذا روت أول روت وأسرع شيء هو البلاب بعد ال OET. الروت الثاني اللي هو الانجلش لانجويج بعدين فول MRCP. الدكتور عمر صحح لي اذا ما اتصور هو اذا فول MRCP تقدر تقدم GMC ريجستريشن. اذا عندك اكو طريق معقد بهذا. اذا تروح على GMC ويب سايت اكو الجوريثم بي لازم تحقق عده يعني عده اشياء، يكون عندك تريننج وكذا. It is a way but not as straightforward. طيب اوكي. طيب يعني انا اشوف يعني البلاب 1 بلاب 2 after ال OET واحد. ال MTI is another one. فانت مجرد الماي ادفايس انه لاي واحد يكونسيدر خلص اللغه بسرعه، يعني لانه عندك فاليديتي سنتين يمكن بعد امتحان اللغه او 3 سنوات هسه غيروها صارت. سنتين اهم شيء اللغه. هسه ما تدوها 3 سنوات اوكي. فاللغه حصل اللغه ووراها دي تقدر تقدم. اتصور حسب الكولج اذا RCP you have to get part 1 او part 2 او ما يعادلها. بس مثلا اسكتلند او غلاسكو لازم عندك فول MRCP. هذا لندن اعتقد part 1 او equivalent. اي انا قبل فتره خاطبنا اسكتلند الادنبرغ كولج. ادنبرغ كولج قالت اذا انت جيت في مستشفى وعندهم بوست وانت ميت كرايتيريا تعال لنا واحنا نسوي لك البروسيس. فانت انا اهم شيء نصيحه للاخوان يعني خلص ال OET اللغه وراها انت يو ار يعني عندك مجال تشوف. You're free to do what you want.
بالضبط، او تروح على الام تي اي روت. فالاوبشنز موجوده بس اهم شيء اللغه. شكرا جزيلا دكتور احمد. احنا عندنا a lot of question in the chat box. اتمنى نجاوب عليها عمر او احمد. ايه امنيه ممكن تلخص لنا الاسئله يعني. Okay, thank you so much. Thank you so much, Dr. Amar, for this presentation. But we have a lot of questions for you. First one is, if I'm planning to take one of the specialties of the second group instead of internal medicine, can I still take the MTI route? you'll have to apply. Yeah, yes, you'll have to choose which specialty, and then I think you still need to have some internal medicine because you have to لازم يكون عندك اشوفك الجروب 2 لازم يكون عندك internal medicine stage 1 اللي هي full MRCP. فحتى اذا رحت جروب 2 الجوب مالك راح يكون بالسبيشالتي، بس you have to have internal medicine experience, which is full MRCP and 2 years internal medicine. Okay, so there's another question which is, what is equivalent to MRCP1? هذه قضية هذه. MRCP بالنسبة إذا تريدين full accredited، أعتقد البوردات الموجودة حاليا ما أعتقد accredited. I think your only way is to do MRCP1 unless you present enough evidence to justify how accredited you are. عمر إذا تسمح لي تعرف I was involved بالinterview. Tell me. They do accept a board candidate who passed stage 1 or year 1 because they recognize this is as equal or equivalent to MRCP part 1. So they give the chance for them to apply, and some of them were accepted. عمر. هذا بعد أحسن. أمنية Okay, thank you. أعتقد عبرتي. What is required for the interview? Is the EPIC verification necessary before the interview? What is EPIC verification? دكتور علي. Okay, so اقدر اجاوب السؤال. نعم تفضل دكتور احمد. الابيك هسه اللي هي اي احد متخرج من العراق لازم يصدق شهاده التخرج بالاي سي اف ام جي عن طريق الامريكيه. اوكي. فهاي مطلوبه وقت الجي ام سي ريجستريشن. قبل كنت انت تروح للبلاب 2 تسوي لك دوكيومنت تشيك، تجيب الورقه مال الجداريه ممتاز اوكي قبلناها. هسه لازم تصدقها عن طريق الابيك. فهاي مطلوبه عند الريجستريشن، ما اعتقد عند الانترفيو مطلوبه. عند انت خلصت كل شيء، خلصت البلاب 2 مثلا او ام تي اي سكسسفول الانترفيو، وهسه مرحله الجي ام تي ريجستريشن لازم عندك الابيك، واللي هي ما اعرف بعد 2024 شنو الوضعيه حتكون. بال 2024 امريكا راح اعلنت الاي سي اف ام جي، اعلن انه اعتقد هو بالبراكتسنج in the United States، بس تعتمد انه هل اذا will they apply it internationally. يعني قضيه معقده، ذاك اليوم قاعد اقرا عليها، يعني فيها تشعبات كثيره. Okay, thank you so much. هلال يمكن كان انفولد الموضوع العراق والاكريديتيشن. هي المشكله اللي حتاثر باليوكي اذا الابيك قالت احنا ما نعترف بشهاده العراق ورا 2024. هاي حتكون مشكله لانه الجي ام سي حيقول لك سوري ما نقبل شهاده. اي لانه في بالمنطقه بالميدل ايست بلدان قليله سووا الاكريديتيشن. بالعراق بدا الاكريديتيشن بال 2000 بس اعتقد ما 2010 2012 بس ما مشى يعني في خطى واثقه. قولت الانجليز I will wear the hat of the National Council for the Accreditation، وراح احكي الان لان الوطني مال اعتماد كليات الطب. احنا الان سوينا اعتماد 8 كليات بالحقيقه، والكليه التاسعه within few days will have the decision. وراح نقدم الوفمي تعرفون عنده ستيجز بالتقديم، ستيج A B C D. ستيج A احنا مكمليها وان شاء الله will apply it very soon، بس طبعا هذا تاخذ تايم، هم الى 2024 يعني تاخذ وقت. اي بس احنا once we يعني المجلس الوطني لاعتماد كليات الطب بالعراق
ياخذ اعتماد من الوثمي الكليات اللي انطى بها قرار كلها will be indirectly given accreditation. فاحنا بدنا نشتغل على هذا الموضوع، ولو تعرفون الظروف اللي بدنا نشتغل بها، لكن we are progressing وان شاء الله نوصل للهدف مالتنا. هذا مهم جدا، مهم، هذا يعني vital. إن شاء الله. الحمد لله الحمد لله. اوكي أمنية go ahead. إن شاء الله. Okay, thank you so much, Dr. Hilal. So back again, there's another question. I'm playing of internal medicine for more than 1 year. Plus I have 3 years experience as junior doctor with MRCP and OET with interest in nephrology/respiratory. Am I eligible and can you have to apply through the jobs and then you'll find the posts. So if you go through إذا تاخذ route A and you apply for posts, then you'll have, you know, the eligibility technically ticks the box, but you have to get the post. You have to pass the interview and get the post. Okay, so another question from the same doctor. What are the best titles of jobs to apply and at which level? 3 years probably takes you to group 1. You'd be somewhere here اللي هو عادة شو يسموها هذه أعتقد إذا MRCP1 you might be probably somewhere in the middle here because you ما تقدر تشتغل هنا إذا ما عندك full MRCP يعني اللي هو ST4 and above, so ST4, 5, 6 and 7. So you have to go through IMT 1, 2 and 3 full MRCP and then you jump onto this post here. So that's you're probably internal medicine training, so that's IMT. Okay, so sorry هو عنده 1 year experience post وعنده 3 years وعنده OET. What are you waiting for? يعني apply for lab or MTI? Lab or MTI, yeah, and then you have to finish MRCP. So I think IMT is probably where you're most suitable. Okay, so back to the US. There's another doctor asking, I completed USMLE step 1 and step 2 CK. Beside OET, what do I need to apply for the UK? As I have heard that there is a change that happened in the last year, which makes us able to apply with the USMLE exams. And is that correct? And if it is correct, which pathway can I take to apply for a job? US قصته قصة. US it's USMLE, and then if you pass the USMLE, and you have to get your medical school accredited, you know, recognized, accredited, and then you apply. It's a different story. So هذا هو السؤال على UK. But beside OET, what do I need to apply for the UK? It's the same. So USMLE doesn't count in the UK, so you have to go through PLAB or MTI, whichever route you find appropriate. اتصور وقت الكوفيد كان اكو exception. If you have USMLE يعادلوه ببلاب يمكن يعني طريقه احد الدكتورز، بس ما اعتقد هذا موجود. هو البلاب هسه راح يتغير بال2000 من كم سنه راح يصير UK licensing exam. فالبلاب is changing and evolving and والlicensing exam راح يشمل كل خريجين حتى خريجي UK. Watch that space. Okay. Another question. I'm currently a GP, completed 3 years of medical experience, and I have done MRCP part 1 and part 2, but I'm not in any specific specialty right now. Does that mean I'm not eligible to apply for a job post via MTI? Depends how you define GP. You have to prove that you have internal medicine experience. Again, because if your GP is a general practice is a whole separate, so general practice, family medicine, اختصاص بحده ما له علاقة بالرويال كولج of physicians. عندهم رويال كولج بحدهم. If your interest is in family medicine or general practice, العلاقة بالرويال كولج of physicians. إذا تريد MRCP, it's you have to do internal medicine. لازم تثبت إنه عندك internal medicine experience to be eligible for MTI. If you go through the PLAB, you can do what you want. Okay, fantastic. Another one asking about the deadline. No deadline. Is there a specific deadline or time in which we can apply for the MTI? Route A, no. تعتمد على الجوب.
اي جوب يطلع او اي ديدلاين مال ذاك الجوب. Fantastic. I guess no more. Is there a possibility for foundation training in the UK from first year? Well, هسه بالاخبار it's close to impossible. لانه هسه اعتقد هالسنه يمكن احمد قريت ولا لا، عندهم 800 بوست 800 ستودنت ما ملقي لهم فاونديشن بوست. ف ولهذا اقول لك اهم شيء انك تخلص اقامه سنتين اقل شيء حتى يكون عندك experience in something you can accredit when it comes to GMC registration. So no. هو اصلا Okay. تحتاجه، يعني انت الفاونديشن يير 1 حتكون انت ما عندك فول جي ام سي ريجستريشن بروفيشنال، تحتاجه حتى تسوي تسجيل بالجي ام سي. هم عندهم تقول 800 هسه ما عندهم مكان يخلوهم، فحتكون فيري كومبتيتيف. ايه مصيبه. Okay. There's another question saying for the second group specialties like oncology and dermatology, we don't take experience in internal medicine in Iraq. Is MRCP exam considered as the experience for the MTI route? You have to be able to prove it. How did you do the MRCP exam and how يعني شلون اخذت الانكولوجي والدرماتولوجي اكسبيرينس؟ debatable. هذا لازم عندك تقدر تثبت انه عندك اقل شيء سنتين معادله. من تقدم لازم تذكرها بالضبط شنو التفاصيل التريننج مالك حتى اللي يقدر يقراها يفتهم شلون التريننج مالتك وشلون نقدر نعادله. اي معلومات تقدر تقدمها اكثر احسن. Fantastic. So 3 more questions to go. Are the 6th grade rotations in medical colleges equivalent to the foundation training years? No. An MBCHB is an MBBS. No. It's regarded as undergraduate. ممكن بس اكو شغله اللي هي بري ريجستريشن هاوس اوفيسر. سو من تقدم للجي ام سي either you have يعني عندك اقامه دوريه واقامه تدرج وهالشغلات، او مرات ياخذون السنه الاخيره من الكليه كانه بري جراجويت انترنشيب، بس طبعا ما اعرف اذا بعد probably on very exceptional basis. Okay. You have to prove that you have foundation level experience لانه البلا بيعادلك على F2 foundation year 2 اللي هي هنا بالضبط هنا من يخلصك، يعني تقدر توصل الى فاونديشن 2 لانه اليو كي سيستم مثل ما قلت من تخلص فاونديشن 1 ينطوك فول ريجستريشن. الفاونديشن 1 اللي هي الاقامه الدوريه بالعراق GMC registration limited, but you can practice. This may change. Okay, thank you. Another question, we can't take the PACES exam in Iraq. When would that be available? دكتور هلال قاعد يشتغل على القضية هذه قريبا جدا بس it may take a couple of years. بها عملية. Yeah, I can elaborate on that more, عمر. بالحقيقة احنا لحد الآن اكو مكانين تم اختيارهم الأولي لإجراء الامتحان، والمكانين راقية جدا وبها كل الفاسيلتيز اللي احنا نحتاجها. المكان الأول أنا زرته قبل أسبوعين 3 ودزوا لي اوفيشال ايميل باستعدادهم لاستقبال الامتحان. المكان الثاني أيضا راح أزوره يوم الأحد القادم يعني بعد يومين، وايضا ابداوا استعدادهم الكامل لاستضافه الامتحان. حدز لكم الايميل للجلوبال ديبارتمنت بالموافقه مع المركز الثاني. تبقى جهود دكتوره ممتاز وعمر وكل الاخوان في دفع هذا الموضوع بالفيدريشن اوف ذا رويال كوليجز، واعتقد اكو نفس ويا الموضوع، لكن شو وقت راح يكون احنا هذا هو بدينا بالزيرو تايم to start the work. اما شو وقت نبلغه تعرفون دائما البريتش سيستم نفسه بطيء ويمحص الامور ويعني ما يتسرع بالقرارات، لكن at the end ان شاء الله we will do it قبل ما تخلص الترم مالتي 3 سنين بالانترناشونال ادفايزر. ان شاء الله I will do it. صير ان شاء الله. Fantastic. Thank you so much. So there's a big question from Dr. Luna regarding the sponsorship that the RCP provides to candidates. Will it provide a provisional GMC license or a full GMC registration?
It's full GMC registration with a license. Okay, another one. She completed the 3rd years of medical experience in MRCP Part 1 and 2, and she wants to apply for the MTI without being an ASHO of medicine here in Iraq. Is that possible? So 3 years medical experience, is that إقامة لو board تعتمد يعني هو أي you have to prove إنه عندك internal medicine experience, whatever that is, at a high level, higher than a foundation level. Okay, so no more questions, I guess. Thank you أمنية. Thank you very much. عمر وأحمد، اكو هوايه من الكلام انه احنا نحتاج نسوي تريننج ورك شوب، ويذكر احمد متكلمين بالموضوع على الانترفيوينج سكيلز. واحنا بحاجه لها بالحقيقه، كلنا بحاجه لها، طلابنا بحاجه لها، خريجينا بحاجه لها. فاريد اخذ منكم كلمه بهذه الورك شوب. حسب وقتكم انا اعرف انتم كلش لودد ووقتكم كلش كومباكت، لكن احنا يعني كلنا هكذا ونحاول نوصل الى اهداف يعني حقيقه واضحه في عملنا سويه. حاضرين بس حددوا الوقت وان شاء الله يعني الماتيريال جاهزه والسكيل موجوده وسهله هاي. أمنية ثبتي هاي يمك. Okay, consider it done. Interviewing skills. Okay. Okay. Anything else you want to add عمر أحمد؟ لا شكرا جزيلا. شكرا. إن شاء الله تكون مفيدة. Well done for all the work you're doing. الله يسلمك حبيبي دكتور أحمد. أستاذة ذكرى بعدها معنا؟ صوت. anyhow just to update على ال functions of the RCP network بالعراق. احنا حققنا 100% من البروجرام اللي خليناه بشهر الواحد لحد الان. احنا خلصنا الان الفيرست كوارتر اوف 2022، حقيقه حققنا كل الاكتيفيتيز اللي خليناها، يعني 100% achievement of our pre-planned activities. سوينا ميني هيلث بروجكت. استاذ حذيفه من بريستول زار بغداد وعلى الانترستيشال لنج ديزيز وعملنا معاه. كذلك سوينا ولاول مره MDT case study approach with the 3 specialties، وكان فد اكتيفيتي ممتازه وديستنجوشد، حقيقه تفاعلوا معها الاطباء كلش. سوينا 2 days course of medical education, student perspective, designed, organized, implemented, totally managed by medical students. It was a brilliant course. عمر وأحمد أستاذ ذكرى، brilliant course كان حقيقة by the medical student. They did it in an excellent way. And this is now in the domain of the medical training initiative. We had such activity today with you. الحمد لله لحد الآن 100% من الاكتيفيتي احنا سويناها وماشيين بالبلان مالتنا بمساعده الدكتوره ممتاز ودكتور عمر. من قبل ان الابستراكت مال النتورك بالمؤتمر مال الانيوال كونفرنس اوف ذا رويال كوليج 2022 من قبل از اي بوستر، وراح يعلن وينشر في المؤتمر از ويل. هذه واحده من الاتشيفمنت. النيوزلتر مال الرويال كولج تكلمت على الشغل العراقي نتورك اكثر من مره واكثر من عدد نشر الاكتيفيتيز، واعتقد عمر عنده بعض المعلومات عن بقيه دول بالمينا ريجن اللي هي will try to have a similar approach in their countries. مو عمر؟ تمام. اي الابروتش مع الار سي بي عراق نتورك ناجح، والجهود اللي انبذلت من هلال والفريق
مشكورة جدا، ويعني مفيدة إن شاء الله تكون مفيدة للترينيز والكونسلتنتس بالبلد. حاليا أعتقد الانترناشونال ادفايزر في مصر موجودة، ريم إذا ما موجودة نحاول إنه نسوي مثل ما هلال سوى ونبني نتورك أخرى في مصر، لأنه ما عندنا مثل هذا الوجود في مصر. فإن شاء الله تسمعون الأخبار نحكي بها هلال من تجي بشهر 5. ان شاء الله. ايضا راح نقدم العمل مال النتورك مالتنا في مؤتمر تسويه الجمعيه الطبيه العراقيه الموحده في بريطانيا وايرلندا، اللي مؤتمر راح يكون يوم 14 و15 ماي 2022. ان شاء الله راح نقدم خلال سيشن، خصصوا لنا سيشن كامل لشغل النتورك، وهذا الميتنج will be chaired by دكتوره ممتاز باتل. وان شاء الله راح ينبث حي من هناك، اللي ما يقدر يجي هم يشوف البرزنتيشن، وهو دعوة لكل الإخوان، لكل الزملاء، لكل الأساتذة العراقيين وغير العراقيين الموجودين في إنجلترا لمساعدتنا في إنجاح هذا المشروع لتطوير التعليم الطبي بالعراق، للمضي قدما بالخدمات الصحية بالعراق، لجلب الامتحانات العالمية لداخل العراق، والانفتاح على المؤسسات العلمية الراقية مثل رويال كولج اوف لندن، اللي حقيقة أنا أعتقد إحنا من كنا طلاب في كلية الطب بغداد كان امتحانات البارت 1 MRCP والبري كورس تريننج كلها يجون اساتذه من الرويال كولج الى بغداد مدينه الطب، وكانت الامتحانات والكورسات وكان الرصيد او التعليم العراقي حقيقه كان في مستوى راقي جدا، من كان يمشي هاند باي هاند ويا البريتش education سيستم. ان شاء الله احنا في الطريق، وعمر واستاذه ذكرى واحمد، ترى هوايه اكو جامعات وكليات متحفزه ومستعده ومتحمسه للتعاون مع الرويال كولج اوف لندن بالحقيقه لتطوير مشاريع للاندر جراجويت والبوست جراجويت وتحسين الخدمات الصحيه، والبدء بخدمات صحيه جديده غير موجوده الان، اللي هي موجوده في بريطانيا لفتره طويله، على سبيل المثال الستروك كلينيك، هارت فيلير كلينيك، الريجستريز، بعض المفاهيم اللي الان ما موجوده بالعراق. والشباب اللي ويانا شباب واعدين حقيقه، امنيه والتيم اللي وياها، والان دكتور قاسم من الديوانيه ايضا بريليانت ومتحمسين جدا، ونريد نخليهم على الطريق حتى يوصلون بسرعه، حتى يخدمون بلدهم واهلهم وناسهم ان شاء الله بمساعدتكم. فشكرا جزيلا لكم ولجهودكم ولوقتكم وتعاونكم ويانا، وان شاء الله الى نشاطات علميه جايه، ونشوفكم في بغداد تعطونا فيس تو فيس مو بس فيرتشوال اونلاين. تشتغلون؟ نشوفكم، احنا حاضرين ان شاء الله. شكرا جزيلا. هلا بيك. هلا بيك. نسوي لكم دعوه على نهايه السنه ان شاء الله. Thank you so much. Thank you so much all. شكرا جزيلا، وشكرا لكل المشاركين. ان شاء الله قدرنا نبين بعض النقاط ونوضحها لكم، ونشوفكم على خير بالنشاطات الجايه. شكرا جزيلا ومع السلامه.